Good morning, respected dignitaries, esteemed teachers, and dear students of Southern School. On the momentous occasion of the 79th Independence Day of our beloved nation, it is my immense privilege to stand before you as the anchor of today's program. I am Devushmita Roykarmokar from Standard 10, and I am thrilled to host this celebration honoring the sacrifices and contributions of our freedom fighters. 15th August 1947, a date engraved in golden letters in Indian history, reminds us of the sacrifice of thousands of freedom fighters who gave us the precious gift of independence. Let's honor this legacy and begin our celebration with dignity and pride. Indeed, today as we stand under the sky of a free nation, let us begin the parade march past and a salute to our brave hearts and a display of discipline and pride by our students. I cordially invite our respected principal ma'am to hoist our prestigious national flag.
pleasure in inviting our Honorable Principal Ma'am to address the gathering on this proud occasion of Independence Day. Ma'am, we cordially request you to kindly come forward and share your valuable words of inspiration and encouragement as the guiding light of our institution. Good morning all of you, my dear students and my dear colleagues and who are present here. Today is very auspicious day and Red Letter Day. We are going to celebrate 79th Independence Day. It is not only auspicious or Red Letter Day, it is a day of pride. So 15th August it is not a holiday. It is a day for giving thanks to our great heroes and recall their values. So my dear students, you are the future of this nation. So all time you have to take inspiration from their great heroes. All time you have to go through their lives and do something special for country. You are the future. So all time you have to think about the development of this country. So go through their lives and take inspiration, and all time you have to respect their lives because we are going to celebrate an Independence Day on 15th August. How we got 15th August national freedom? Because of they sacrificed their lives, and that's why we are here. So all time, my dear students, all time you have to think for our country. All time you have to think the people of this country and respect the national flag and keep your flag high forever. Thank you very much. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you, ma'am, for your valuable words. Now, within a few moments, we are going to commence the cultural program of the 79th Independence Day of our nation. Thank you. Now, with great enthusiasm, let us commence today's program. To begin the celebration, we have a melodious patriotic song presented by Vikas Das Sarkar.
রইল কপাট, কাটা রইল কপাট, ভেঙে ফেল কর রেলপাটে রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদি। ওই কাল বসে কি কাটাবি কাল বসে, নাচে ওই কাল বসে কি কাটাবি কাল বসে। তেরে দেখি ডিম কাটার ওই ভিত্তি নারী, তেরে দেখি ডিম কাটার ওই ভিত্তি নারী। নাটিমার ভাঙড়ে তালা, যত সব বন্দিশালায় আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা এলো বাড়ি। কাটা রইল কপাট, কাটা রইল কপাট, ভেঙে ফেল কর রেলপাটে রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদি। রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদি, রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদি। That was truly mesmerizing. Thank you both for that melodious performance. Next, we will enjoy a graceful group dance by the torch bearers of today's celebration on the song of Bharata Bhagya Vidhata. British government has ruled our country for many years.
शादी से जिया मैं रात बन के पहले दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले है शान अपनी मेरे जान अपनी जन मन तेरा संदेश दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले Thank you all for that wonderful performance. Now, let us enjoy a beautiful recitation by our Russian author and Anish Motor. খুকুও খোকা কবি অনাথ শঙ্কর রায় তিলের শিশি ভাঙলো বলি খুকুর পরে রাগ করো তোমরা যে সবগুলো খোকা ভারত ভেঙে ভাগ করো তার বেলা ভাঙছো প্রদেশ ভাঙছো জেলা জমি জমা ঘর বাড়ি ভাগাভাগি রে ভাগাভাগি চলছে যেন ওরির লুট তার বেলা চায়ের বাগান কয়লা খুলি কলেজ থানা অফিস ঘর চেয়ার টেবিল দেওয়ালে ঘড়ি পিয়ন পুলিশ প্রফেসর তার বেলা যুদ্ধ জাহাজ জঙ্গি মোটর কামান বিমান অশ্ব ভাগাভাগি রে ভাগাভাগি চলছে যেন ওরেল লুট তার বেলা তিলের শিশি ভাঙলো বলি খুকুর পরে রাগ করো তোমরা যে সব ধরে খোকা বাংলা ভেঙে ভাগ করো তার বেলা নমস্কার Up next, get ready for a thrilling fusion dance performance by the children of our school. इतिहास का मैं आईना ऐसी कलम सुनाया गंगा के बनाने आंखें मैंने भारत का चैन मैं कल भी था मैं आज भी हूँ मैं नब्लू था आज भी हूँ सारी दुनिया का घर में
greeting. We are honored to be here to celebrate 79th Independence Day of our great nation. Today, we are standing before you to recall some of the unsung freedom fighters who fought so that we could live in a free India. Let us begin with our very known Chandrasekhar Azad. I was Chandrasekhar Azad. I was a brave freedom fighter of India. I was born on 23rd July 1906 in a village called Babur. My real name is Chandrasekhar Tiwari. I wanted India to be free from the British rule. So I joined the fight for India's freedom when I was very young. One of my slogans is ऐसी जवानी किसी काम की नहीं जो अपनी मातृभूमि के काम न सके. Thank you. Now it's time for Matungiri Hajra, also known as Rangoli. I am Matungiri Hajra, the great freedom fighter. I was born in a village named Hogla of West Bengal in 1869. I was married early and became a widow at the age of 18. I was a follower of Gandhi. I am remembered as Gandhi or Old Lady of Gandhi. I took part in non-cooperation movement and was arrested for taking Satra. I was an active member of Indian National Congress. I led a procession on 29 September 1942. On that day, the British police shot at me. The British police shot me 3 times. Despite the police firing, I continued to advance with my tricolor flag. I continued to chanting Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Thank you. Now let us welcome one of our unsung freedom fighter of India, Pritilata Vadakar. I am a great unsung freedom fighter of India. I am the first women revolutionary in the Swadeshi movement. Do you remember me? Yes, I am Pritilata Vadakar. I was born in Chittagong in 1911. I was not merely a teacher. I was a revolutionary. Resolute in my willingness to sacrifice my life for the liberation of my motherland. The British rule over India was unbearable for me. For that, I chose the arduous path of resistance under the leadership of Master Shurjo Sen. We attacked from the shadows, surprising the enemy where they didn't expect. But in 1932 came my most defining vision, the Bahatali European Club, a place that dared to display the deep-eating words, dogs and Indians not allowed. This insult burned my soul. Concealed in disguise of a man, I laid my comrades in the night. Every step carried the weight of my nation's aspirations. With every beat, I carried the fire of freedom. My creed was unwavering. Live for India, die for India. I wanted to witness a free India, but unfortunately, I couldn't. At the age of 21, I consumed cyanide, choosing an honorable death over the humiliation of bondage. I could face the armed enemy without any hesitation, but I could never spill the blood of the innocent. My war was against injustice and for the freedom of every single soul in my motherland. Thank you, Jai Hind. Now it's time for Begum Hazrat Mahal. I am the last but not the least Begum Hazrat Mahal, also known as the Begum of Awadh. I was a prominent figure in the Indian Rebellion of 1857. I was born in 1820 at Hyderabad. I played a crucial part in the revolt, leading troops and challenging the British forces. I, Begum Hazrat Mahal, am remembered as a determined and fearless leader fought for freedom against British rule. Thank you. Our cultural performances and student speeches today will reflect our unity and passionate love for our nation. As we stand together, let us renew the oath to practice respect, kindness, and honesty
honesty in our daily lives. I hope today's celebration inspires everyone to strive for excellence and responsible citizenship. Thank you for being a part of this noble event. Jai Hind! Thank you for those motivating words. We will now witness a unique and melodious non-profit performance by Odisha Rose. শিক্ষক এসে সোধালেন মেসে দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্লাসে। একসাথে মিলে সব ছেলে বলে চিৎকার করে জোরে, তিনটি বর্ণ রয়েছে রাঙানো জাতীয় পতাকা দিয়ে। শ্রেণীর পিছনে বেঞ্চের কোণে শিশু ছিল এক বসে, পতাকার মাঝে পা ছিল পাশে, বলল সে মৃদু হেসে। কথাটা শুনে বাকি শিশু বলে এসে খায় দুটো দুটো। শিক্ষক রেগে বলেন রেগে বোঝাও কি করে পাঁচটি। মাথা নিচু করে ভয়ার্থ স্বরে সরল শিশুটি বলে উপরে গেরুয়া মাঝখানে সাদা সবুজ আছে তার তলে, আর আছে আঁকা গোলাকার চাকা নীল রং আসে। শিক্ষক বলে এদিকে ধরলে তবু হচ্ছে চারটে। সরল শিশুটি বলল তখন রং আছে আর এক, লাল লাল চোখ দাঁত দেখা যায় ওই পতাকার মাঝে। বাবাকে যখন আনলে ওরা কফিনের ঢাকা খুলে জড়ানো রয়েছে দেহখানা তার পতাকার ফুলে। রক্তের দাগে ছিল লাল চোখ ওই পতাকার মাঝে। এগিয়ে মোট হলো পাঁচটি, এবার তো ঠিক আছে। সরল শিশুটির জবাবখানি কাঁপিয়ে দিল বুক, অশ্রু এলো নয়ন ভরে শুকনো হলো মুখ। আজও যারা দেশের জন্য করছে বলিদান, স্বাধীনতা শহীদ সমন তাদের
হয়েছে স্বাধীন, পেরিয়ে গেছে 70টি বছর, দেশ বাঁচাতে যাচ্ছে যে প্রাণ, রাখছি কি তার খবর? নমস্কার।